ni mukethia isito ane ya Kristo Yesu mutangi wa mathayo maitu nani wa umuthi nange muthocha ni kandu kabikie kwesa ni amandiko make matheu sitwa yakwa ni Reverend Nicodemus Masaka kuma AIC Jerusalem DCC ya Mansa na ndeto cia Ngai muthenani wa umuthi ti kwata kuma Samueli wa mbe kilungu cha 15 muswa wa mbe kuyobikia wa miongole na itatu indi nendo somo miswa oili itatu maandiko ni asu so wa mbe we asia Samueli ni wanenie na Saulo amuyati mwenga ino andumie nuka ukwetikisya mauta ne kana utwika musumbe wa andu make ma Israeli kwa withukesia utumani kuma kwake mwenga imwene utonyi wonde asia kana nuko kania Amaleki nundu wa aumae mone masieye andu ma Israeli ila mambatie kuma nde ya Misili yu enda ukabithukie Amaleki na uyana ngasiendo sio ndebio ndogatielie kendo oa aume na kaonde siana ona kubika ila ikonga ng'ombe malondu ngamile na mangoi so wakana oyasia Saulo ni weti askali make onde na matalamete laimu vai askali makuthi na maungilima na eli na askali ngili 10 kuma mbaine ya Yuta muswa wake enda oyasia Saulo na askali make na maleile kuwa kaki musumbe wa Amaleki obamwe na malondu na ng'ombe ila nzeo na tusalutula tuno na tutena twa malondu obamwe na sindu ila ingenzeo maana ngie sindu ila nthuku na ila itebata kaiti boya nundu wa ndeto ya Ngai na kutungia mubea mutangei nundu wa ndeto ya kwila waishie undu wayo kana mundu nake akalagayo nundu wa mukategwa wakati ni kondu wa ila ndeto yuma kanywani waku twathengea mesani kwaku ne kana tukaisanie kondo wa indeto ukatwikenesa mitumia kunena na andu maku mikiebinya wa mwina wake bebanekana nganene na moko ya nundu we mwene wiyaie nike mabityo mako no itweke idio nde esieto ane ya Kristo Yesu ne twaboya amen tendani wa umuthi mwithukiesya mwendo anienda unene ya yulu wa kulewa kwa Saulo ilikana kana Saulo ai musumbe wa mbe wa Israeli ana ma Israeli mumwa kutongo ine wa asili la matongo wene asili mabikie bandu metia musumbe na Ngai anenga Samueli we wako ikwetekesya Saulo mauta ne kana edho musumbe wa mbe wa Israeli na ku Saulo ni wa musumbe wa mbe wa Israeli na aende na kusumbeka Ngai amunenga we wabata muno wa kuthikwa nanga mbai ya Amaleki. Amaleki ni kana uelewe kila cha tumanga yenda kubikia kumananga ya mbai ya imamai. It was a guerrilla terrorists mekala weone makithi nyandu mai mabidukia mbai la sia mabakene nasio mai mabena sindu sio ona mai mabena sia nasio na kamo kana mai mabena isbetisio ko ya mbai ya nduku. It was a terrorist group na ya mbai la ya bidukia na Israeli la muumete Egypt ila muumete Misri maende tende ya wadho Amaleki mbai ya mbe kubidukia ana Israeli na wasoma ibukune ya kuma kilungune cha 10 ya mwanza muswa wa nyanya kuyobikia wa 16 no komana na ndeto isu undu Amaleki mabidukie na mathenia ndi kana mbai ya Israeli muno na Ngai betakana asia ngananga osiawo nde wa Amaleki na ngama mina bio na wese thia ilana ma Israeli maandie matuandea ya watho kana the promised land time and again Amaleki ni moka ama kama bithokia na maibabira sindu sio na Ngai ni wese kana Amaleki maeka kwa mekale methayu makethia wa mekitei makethia wa meandu makuthinia mbai ya Israeli ebina yonde na makabikio bandu wese thia ona aidha mamaete uthaithi wa mebwana no kuma mbai ni yo no yese thia kula kutiania kuona Ngai Israeli ne kwa affectewa kana ne kwethwa kuteko sio ko Ngai ne wese kana ze oila imwe itonotuma mbai ya Israeli yethwa nzubiku ne kumina mbai no ya Amaleki bio na nicho wanengie Saulo
wea osu wakothi kumina mbai ya Amaleki onde. Koko ngai aina kielelo cha Saulo na askali make mapithukie ana mbai ya Amaleki mama kune mama mine nikana mae kekwithwa me a threat kana mae kekwithwa me moisio kondu wa mbai nyumba ya Yoba mbai ya Israeli. Unfortunately Saulo na andu make mayai kachu ila maendie kuya kwa mbai ya Amaleki. Saulo ndaye kakila watabitwe ni Jehova. Ukasoma muso wa katatu ya Asiali yuenda ukabithukia Amaleki na uyana ngasindu sio nde vio yaani alikuwa na maanisha amalize kila kitu. Na Biblia ya Asiali ndokati aliye kendo ona kimwe uwa aume na ka onde na siana ona kubikagala ke konga ng'ombe malondu ngamile na mang'oi kwa yeye question ya kutia aliye kendo na kiba. Lakini unfortunately ila Saulo na askali make maendie mabithukia Amaleki makila siamona kindu kila kesio chuma kosa makasubia embwani ng'ombe no makasia isu ono yani mola ni kila matabitwe meitwe enda imo kamine pio na bio yemini pio, yani inamaanisha kila kitu, hakuna kubakisha chochote kile. Lakini mali yako yanisha chuchu na meyo sia motabo embwani ng'ombe no maete embwani malondu manu malondu ala mabwata masebyo ta ila ndo umesita wasi aketwa ila ndo ume simbwasi no mona ng'ombe ya grade suma ke kali ona no batonye kama kethia ila mathigumo ona akasio mundu okaka bindesi akethia one ngwenu cha aidha akatwike muka wakwa kana akatwike mundu wakwa wawea kwa malea kuyanisha kila matabitwe ne Jehova na paimwe awanenganito ana Maisraeli make wakana kila Jehova wapathani kana kikabikie kwa nangwa chuka kikabikie kwa nangwa bio. It was the law of devoting valuables and the people for destruction pesi pe mwe osu ukeze mbabe sindu sia nyibone kana kikabikie kwa nangwa tawasoma ibukuni ya Joshua chapter kilungu cha mwanza umwe tawa akani wosie sindu imwe ila sia yeto kana ila sia badhito ne kana sia nangwa bio badia na bidhia na undosu ne membwa mese kana mundu la weto la mwa wa muthembosu wa kwiyosia imwe sia sindu ile ibadhito ne kana sia nangwe ne kana mba ya Yoba yekale otheune na ndiko manga imasia mundosu aile kuwa wabio wa soma ibukune ya kutungelwa kwa meo kelungu cha meongwele muso wa 16 kuyobikia wa 18 na kwa Saulo na askali make kanala watongo etie mabetia ni kwithia ni mekie ula wa yudhatio medho ni mangai. They never obeyed the command of the Lord. They never carried out the mission that was given unto them. Mayani shakilanga iwa meta makabikie kuyanisia yani medho me disobedient kana medho mate ewi kwa mwe wangai na manyuba sindu ila mekwika na ila mateka wesa kwithe like mathi utumanine wangai mena sio ingesio kana metabitie mo wesa like they are carrying out the commands of the Lord according to their own terms and the conditions kana mathi kuyanisia mwe wangai na nzia sio ti kwa nonu ngai wa meya itene kana makabikie kuyanisia na undo ni osu manyuba ila mekwananga na ila meosobe ane kana ikabikie kutweka sio na kitume ni chuchu cha tuma Saulo abitethia ana Maisraeli na abitethia askali asu onde ngilimana elene 10 na ondo ni osu no tekwana na ingi ya Saulo akwatwa ni metolio akwatwa ni mesabuno akwatwa ni ngadhiyo uno Biblia ya Asia auma akuwa ana Amaleki aendie eyungamisia ketue he erected a pillar in his honor, he erected a monument eyungamisia ketue ni cha kwililikana we mwene. And so the sin of pride came in kana nae ya ngathiyo ya mutonyela
asio kato nyulani na inge ya kwikenga we mwene ila ito na thermometer self deception wewe say there pena ya kwita byakana I think I've done what is right in the eyes of the Lord kuizo ne ya na inge na yini na itinda na nduondo keze the time and again ituko keze kwithia niti kikenga ithiene niti kuona niti kwianisia mwe wangai kwianana na metalatala ya ito ti metalatala ilangai ubangite we mwene asioka atonyela na inge ya kunenga na excuses kana ambi ya kunenga na itumi weza kwithia ila woki akulwa ni Samueli ali kana akomana na Samueli ya Samueli ngai na kwathi menene ani simu ya wa Yehova na Samueli amukule ni chau kingwigwa kwani kwa malondu na ng'ombe ni kungwigwa ni kwa chau ambi onenga na excuses amwe askali ni meyose ye ng'ombe ilanzio na malondu ala masio ni kana moko muthembe ya ngai ta watu mitwe ni kana alati sindu cia kuka ko muthembe ya ngai. These are some of the excuses that we give time and again. Mabina maingi ni tuka okethia niti kwenda kuthesia kim maundu ala tikwika ona mema thuku. We want to justify, we want to vindicate our own selves. Ukethia niti kwenda kuelesia wizethia nitauma lawa amani. Kana niteyo na nia kana nitikwika kila chailite kou abaluka ingi na ini ya kwenda kwithesia we mwene na kenga na wese kwithia no kwikia obungu wake na kou tu ya siali na aliko na ini ingi kwa siali nda ithukisia utao kuma muthukumine wa Ngai nundu Samueli amuyali yuende kwethukisia kila Ngai wa uneni ne kanoka waneni ne kanoka bikio kika na wese kwithia ndenda kwithukisia utao kuma balabe muthukumi wa Ngai na kwou nai ya Saulo yetho wathi nene na niyo yatumie alewani Ngai. In other words, the rebellion of Saul resulted in his total rejection by the Lord God. Aina kitu minoki no nduwa kunyuba maundu ala ukwatia kana maundu ala ukwigwa na alotenda kwigwa as you yi yaute. In other words, he selectively obeyed the law and the command of the Lord. Weza kwithia nita wenyube ya maundu amwe ani mongwika indi angi ndieka kana ani mongwika na ngika kwana na nzia ya kwati kwana na mitalatala ila Ngai unenge ngabikie kwithwa ngika. Ani bonganda umundi twasia thaye wa Saulo na undu wekie tukakunikile nai ya kulea kwigwa kana nai ya wogu amatu imbo athili hata na njasi yake mande komanga imeasia nai ya kwa matu nai ya kulea kwigwa ona no nduma na nai na uthaithi wa mebwana no na nai ya woi wasoma muswa wa meongole na ile mande komanga imeasia una ke Samueli amukulia mwenga ine wende iwa ni chao ni ndembo sia kubegwa na ndembo inge kana ni kwigwa nundu kwigwa mwenga ine kusio kute kumumesia ndembo kumwithukisia ni kute kumuthembe ya mathunya ma ndume ungendu ni undu umwe na nai ya kuausia na umuango ni undu umwe na nai ya kuthaitha mibwana no na uwoi. I mean, it is very unfortunate that the sin of disobedience is equated to the sin of witchcraft and divination, in that they search for knowledge and counsel that ignores the counsel and the wisdom of God. Naweze ibinaila mundu wokila kausie kana ibinaila mundu wokila thi kwa mundu mwe yani nitawimbo aya siali nundu ndienda kwithukisia wasia wa Ngai na ndienda kwatia mwamulo wake ko ekaningethukisie mwamulo ungi no yise kwithia ni wathe cia Ngai uyise thia mundu ni wosa ndai ya Ngai ila Ngai ukwisa kosa we mwene na ko nai ya kulea kwithukisia nai ya kulea kwigwa uyise thia nitaye na kuthaithi wa mebwana no nundu wimbwa wathe cia Ngai oyambe ya kukilia madhabahu wangi uyambe ya kukilia andu wise kwithe like ni mume ulango be wa Ngai ila mundu kukila thi kwa mundu mwe akakulie woni akakulie utao akakulie undu utona kuendea embwa amuthe cia Ngai na kuona ni kana it's like the Lord is not able kana Ngai tito utonya na nicho tikwe wale na ya kuosia na ya kuthi kwa mundu mwe na ya woi undu mwana kana na ya kulea kwithukesia na ya kulea kwiwa no undu mwana woi na uthaithi wa mibwana no
kulea kwetu kesha kana kulea kwewa yani kutotii no nduma na kumuma ngai na twithwa twilea kana no wowe kwatu wito wa oe na umanyi na tuyambia kumanda umanyi kumangale kwenge kulea kwewa nikumubana ngai ndaya yake. Disobedience, it is an attack on the glory of God. Kulea kwewa nikumubana ngai ndaya yake no yesithi ani kwa muthesia kulea kwewa kumuma cia ngai kivilani kila chake wikalile kana ukeze kwithia ni kwa mumia ndayani yake le mweanie na kuimuthesia na indi ona kuyukilia ngoo sito wese kwithia nicio ciambia kukathiwa kana kuyukilia andu wese ithia ni mamambia kukathiwa na ngemulilikania ki kwasia kana ibinda yonthe ila tethwa ati ewi mandiko mangai masia nake ngai akeya ya mwathimo make kwito wasise bukune ya kutungela kwa meao kilungu ni chucha meongole na nyanya na ningosoma musowa wambe mandiko mangai measia ethwa mukamwewa mwengai ngai wenyu na kuyanisia na kithito meao yake ilangu munenga omunthi akatuma mwithi wa mwenguma mbe wa andu mambai ila ingi yulu anthi na mwathimo a onthe makethi wa menyu mwethi wa mwe ewi kula kwimwe ngai wenyu ngai akamwathima mwendwani na mweme undani yenyu. Obedience now. Because of obedience, the Lord God commends his blessings upon each and every one of us. Let us what ewi ngai ni we ya mwathimo make ne kana matakobikie kaine na no ndome yani no na ni maundu amwe ngi apply kicha Saulo katika Mathayo maitu na njasi ale thanyu witu wake Kristo obwa tabu ya munati nenge to ninge. It's like a mission that the Lord has given us. Kwemea otaile kwati ebina yonthe femi talatala ya undu taile kwika maundu thayu ni witu wake Kristo ngai no wenda ati meo yake na miamulo yake yonthe ila utunengete na ngai no wenda kwithwa ayona kwithwa ti ewi katika meo yake na miamulo yake yonthe pate kusakua o esi kana ti alelu na ti onzumeke yoni thito. Of course ngai ti aine utunenga excuse ni kana tikabikie kwithwa titomo kwika maundu ala tikwenda lakini ngai yo esi ti onzu na ti alelu meke yoni thito ngai nuenda ni kana tukabikie kwithwa tukiati ya meo yake yonthe na miamulo yake na nichobe bata ebinda na yingi tukekala tuikulia ale yoni tiati ya meo ya ngai na miamulo yake yonthe kwa na uno tunengete na no wese kana akatunenga othe yosu ila twabikia kwithwa ni twabaluka ila twabikia kwithwa ni twalela twethi atubalukite naine no tunengete othe wako kambe wake na wenyivyo na kumbula nicho maandiko maitifu kuni ya Yohana wambe kilungu cha mbe na muso wa kenda watu yasetu ina nene tuikenga na ola gwende ndene wito inde watu kumbula wenu moke kuna ne mulungalu wa utuwekea na ututhesia undu gonde ula utendesya Mathayo ne maitu kunga ino tunengete mwanya wa obindo na jingi twabaluka nuno wise tukabaluka nikana tuende mbe wake kwanzia ya kwenyibya na kumbula nake aitutungia inde aka nimwe kana ethwa bekendu kemwe kithata cia ngai nila tokila twambia kwenda kumanda nzia cia kwitikila kila kigwata kiteteleka. I want to say this in English. It really grieves the Lord God when you try to justify our sins. Tondu Saulo wakulwe ni Samueli ali ni kwa wende kuungwa kwanya kwa ng'ombe na kwa malondu kuma kwanya kwa ng'ombe na malondu na bando bakwe ya Samueli ali askali pamwe na kwa nitebeti siembe wa ngai nitukwithia nitoshimwe cia mutabo ambia ku justify ambia kumanda visababu no undumwe na ila mundu wa mbe Adam wa kulwe ni ngai weba mundu we ambia ku yanga yula mundu mukauna nengie
akula kuye wa muti ula na kuyenge kuyando kaya ambia kwasya ula mundu mukona anengie. He started giving excuses instead of going before the Lord in submission, in humility, na kwasya le nembiti medho ni mangai kindu chu nikika ngai nae na wilini kana mando mangai masya. The sacrifice of the Lord is a broken spirit. Kana ndembo ya ngai ne ngoila wena wililo na ngoila nduleku ngai ila wona tibititi na tudhimbe wake tinyibiti kindu chukwake akitalata ndembo evukune asabule wa meungatano emwe na musowa 11 bilia ya asya ndembo ya ngai nidhayola muteleku na ngo ila dina wililo ke kasaulo no waendio mbe wa ngai kwanzia ya kwenyibia ngai embwa amwekeye nendo molidikani ono mweni mwekana tumaundo tutu nini twakulea yani kwithwa ti ative tumaundo tutu nini twakulea kwithwa ti ewi. These little acts of disobedience turns us away from the Lord God. Tundu tutu tutubata na tutuma mbe wangai no yethia ti emwana ke na ti kwenda ni emwana ke anicho nanga ukulia muthanane wa umundi ni wende na kuatia mitalatala yaku ya kuatia meo ya ngai na miamulo yake kwa nondu tunengete onu twetho watu asiakana ours is a Christian mission. Our life is a Christian mission. That you are mitigilie binda yonde nita wea unengetwe ni ngai nita nita utumani unengetwe ni ngai nikanoka bikie kuwea nisha anoele kwekala ukikulia kana ni watiye kila ngai yukunengetwe kabikie kuyatia ni watiye kana uyumwe wala maketao nyuba kini ngwatia na kingi ndiatia aidha ningwekala dayo lakini undiye kala ngai ndai kanisani lakini ndika umakalobone ngauma zandembo lakini ndika umola laine ngeka ke lakini ndika uma komenando ndika uma osukanine ndika uma. It's like there are those commands of the Lord that you choose to obey. Itabe maundu mana waitiale angeka lakini andikeka. That one is selective obedience. That one is partial obedience. Kana kugune kumwigwa ngai unyubete maundu ala obangeto angeka lakini andika bikia kwetho andikeka na njase kike mwe namba nene yando yainge maitu ni alamela ilateta self justification. It's like no wish kwe maundu mataila methoni maku lakini niwende na kwikenga niwende na kwasiale onakaukeni ni kana nisitike zeo methoni ma Yehova lakini nakwandi masiandembo lakini nakwandi aka makanisa lakini nakwandi anenganie nakwandenga naye motelio lakini nakwandi we ama basta di manenga asiendo siakwa nakwandi kake. Yani that one is self justification na no nduma na kwe yake amnara tondu Saulo wekia no nduma na kwe yukilila ketue nikana wesedi aniweka kindu cha ukadhi ya wanacho like now we kindu kimwe no na kiki thuku saidi ya mabina maingi tamenda gene makanisa nini titando otisi ni ene na hii makanisa makabikio otwakesha makanisa na ando sutiambia kumakumia timbwa timatedesha kwa kaminara yo timbwa timatedesha kwa ka monuments sia umakadhia no ndumwa na undu Saulo wekie ali akya nisemu ya wa Yehova oka eyunga menisia monument oka eyunga menisia mnara wa kwikadhia nago undu wa kwili wa kulilikana bwanago na nibo ngwena nasia kanaki nasia le maundo titono kwika mabwa tamake beba makethwa mema mana ethwa ti ewi pio meaone yanga ina miamolone yake. Let me put this one in English. Our religious acts cannot substitute our total obedience and a true relationship that the Lord God desires from each and every one of us. Tuomba wewe mwini wa kwaya lakini ngekuya that one is a religious act. Wewe mwini wa kwaya no is there we mundu mubalani ku tonebo unenga na ndembo nene kanisani lakini uyise there that true relationship kana ndwe mwewi in totality kwa meao ya ngai. That one is simply a religious act na okumyo ndembo siaku ilungu siaku maundu weka me mabwa hata mo thaithi thwa baikutia ni akwa na ngai waku
membwa mema unuma mana they are simply hollow. Not a they may they okay so with their maima na metho ni majio. Nanja sheke mundu mane neta kasia a sacrifice, an offering, a religious act, etc. who remain empty and meaningless unless done from an obedient heart. Thembo maundu wika kanisa ne kana maundu wika melekele o theithi makethwa mema mana embwa mayumite ngoni na wewi na nichoti kwa siale thembo ya ngai ni ngo ila nduleku na thayo we na winyivyo na nibongo ukulia muthendani wo mundi ni maundu meba thayo ni wakuta wi mu Kristo ubwato kitito nyuba ukashia kingeka indikeka ikanisa ningaenda lakini na gondo ni ndikaeka sukando ndikaeka komenando ndikaeka kwithwa ni corrupt ndikaeka kwithwa niki asune maundu wale kwe kunekela muno no keyo sia ibindani yonde. How is your morality? How are your social dealings with fellow men? Utieni ata nando utieni ata na atui alotinda na mokela ibinda pe kindu kina katika athayo waku kikala kikwandwa twamembo wimu sio yes no kethwa wimu uyona ka wimu sio metho ni mando lakini batu wameko kethia metho ni mangai pe kindu kina kikwandwa. No wonder Paulo eye Timotheo ali thanga kwinenga na we mwene wetikilwe ni ngai mutethia wawe otasonoka. You know, work hard to present yourself acceptable unto God. Thanga kwinenga na we mwene wetikilwe ni ngai mutethia wawe utasonoka. Ni wende na kwatemea ya ngai na miamulo yake. Ni batonyo ko kethia pe maundu manatha yone waku ukese kwithe it's like we mwewi na tita we mwewi. Nona ngana ongelekanyo ya mundu wanaku kuitoke baone. Weta wangwano wae mumanuondo. Ajimu mama ndiye o sakakite. Najua komana na monyanya mukulia ngwano kakite kaka kune kaome kanae kaka ne kaome kanae kaka. Sia ne kaka natika kamuno. Amene we sani wakwane what gender was the donkey. Ne kaka natika kamuno. It's like you are lukewarm. Na lilikana yunu maandiko manga imanene te kunia obuanyo. Kelungu cha katoto aiche ne kwitha we kamulutela nga kutwela nde either we mobio kana we mobo nundu we kamulutela nga kutwela nde. If you are lukewarm, the Bible says that the Lord God will spit you out of his own mouth. And that's why today this ngoliane kana okesa ithia nitethwa ti ewi pio kondo wa mea ya ngai na miamulo yake. The Lord God demands total obedience on the part of each and every one of us. Ngai enda atithwe ti ewi ti aite kaleta Saulo ula wanyubite kiningwika indikendieka kiningwe anisia indikendiku anisia na mbwani ngwe anisia ne anisia na anzia siakwa ne anisia kimea one yakwa. I will carry out the commands of the Lord in my own terms and conditions. That is what the Lord detests. Kana chuni jonga yumenete edwani tikwethwa ti ewi tithwe ti ewi pio lati anisimeo ya ngai na miamulo yake. Maandiko mangai maiti kune andimo kilungu cha katatu muso wa katano na wathandatu muikie ngai na ngo ya kuyonde na nduke kwatio manyi waku mendeleni ya kuyonde mukusiwe nake akaulunga lile nzia siaka. Trust in the Lord always and lean not, trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him. In all your ways acknowledge him and he will direct your paths. Ngai no enda totality of obedience on the part of each and every one of us. Ngai no enda atemweke yevyo ati mweke ati minete nikana tukabikie kwetho twaila metho ni make na metho ni mando na ngai akiya wathimo wake nikana ukabikie ukatubikie ithionde etho tukethwa ati ewi akaite boya ni kutungia mubeanga inundu wa kunena na ito o maundu ni makwithwa ati ewi. Maandiko maku matulilikanya kana wauwa matu kana ungendu no undu mwana na ya woi na uthaithi wa mebwana no tunenge kwithwa ati ewi tunenge kukunekela na kuosya ni maundu mema mathayo ni maitu ala tibaluka na tikabikia kwithwa tete ukuigwa tondo bailita na te ukuigwa bio kwa nundu we mwene we yaite
utaiwe no ikatho tutonyethie ni kwithithie ti andu ala timaluka na ini atika uma uguoni waku atikethwa ti ewi methoni maku kwenda kwitu kunene ni kana tikabikio kwigwa bio na ni kana mwathimo maku ala wiyaite ibuguni ya kutungulwa kwa meo kilungu cha miongole na nyanya kondu ala makwigwa apio na ala makwata ameamulo yaku na kwika makabikie kuthwa makiathimwa niwe ngai waitune utaiwe no ikatho ndeto eno yaku ikaucioke mana ikanene na mundu ni kana tukaliukete kwelekele na tikabikie kuthwa ti ewi bio kondu wa meao yaku na miamulo yaku twa utayana itwa utungia mubea pe mundu wethukisha kana ukwithukisha utumani huu na ndatangiwa usuni wa matula munene kulea kosa mwana wa Kristo yethwe mutangiwa thayo wake oya kwaku ni kana ukanene nake na githio motonya kwigwa nundu we ngai ndomba mundu wakwa kwenda kwaku ni irio ndete kabikie utangio ula woneka nthini wa Kristo Yesu utaiwe no ikatho isietwa ni ya Kristo Yesu ni twaboya amen amen ngai na mwathime na imweka na sanita wa Reverend Nicodemus Masaka kuma AIC Mansa AIC Yerusalemu DCC ya Mansa namba yakwa ya simu ni 0729 2166 80 0729 2166 80 kana 0734 543 940 0734 543 940 ngai na akabikie kumwathima na imwe kanesa.